নমস্কাৰ লুসেন্ট আইএছলৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি এপিএসসি নিউ সিলেবাস পেপার 4 জেনারেল স্টাডিজ 3 ভেরিয়াস সিকিউরিটি ফোর্সেস এন্ড এজেন্সিজ এন্ড देयर ম্যান্ডেটৰ কথা আলোচনা কৰিম আজি ক্লাসটো এটা ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন হয় টু দি সিকিউরিটি ফোর্সেস এন্ড देयर ম্যান্ডেট লগতে আমি জানিব লাগিব যে সিকিউরিটি ফোর্সেস কি কাৰণত দৰকাৰ হ'ব পাৰে So here hoise defending the nation, guarding the borders, internal threats, intelligence and investigation, anti-terror and protection of assets. এই কামখিনিৰ বাবে আমাৰ দেশত Indian Armed Forces, Central Armed Police Forces, intelligence agencies, investigating agencies, specialized forces, state police, state armed police forces আছে আজি আমি the 7 Central Armed Police Forces Assam Rifles BSF CRSF CRPF ITBP NSG and SSB এর বিষয়ে আলোচনা করি প্রথম আইলে Assam Rifles so Assam Rifles এ বেসিক্যালি ইন্ডো মিয়ানমার বর্ডার টু গার্ড করে আর লগতে নর্থ ইস্টার্ন স্টেটত কাউন্টার ইনসার্জেন্সি অপারেশনস সমূহ চায় Assam Rifles सबतকৈ পুৰণা প্যাৰামিলিটাৰী ফোৰ্স হয় ইয়াৰ অৰিজিন 1835 ৰ কাছাৰ লেভিৰ পৰা হল বুলি ক'ব পাৰি Assam Rifles হোম মিনিষ্ট্ৰি আন্ডাৰ আহে কেপেবিলিটিজ বৰ্ডাৰ গাৰ্ডিং কাউন্টাৰ ইনসাৰ্জেন্সি অপাৰেশনস aid to civil authorities undertake defensive operations and rare area security during conventional war. Role and task so already koiswe je Indo-Myanmar border to guard kora aru logote he border to lead intelligence agency hisabe kaam kora plus counter insurgency operations in the northeastern state or other areas of undertake kora under the operation control of the army. Border security force or basically duty hole India Pakistan or India Bangladesh border guard kora. Border security force 1 December 1965 established kora hoisil Sri K.F. Rustamji was the first chief and founding father and it is under Ministry of Home Affairs. Capability wise, BSF is well capable of guarding the international border and line of control plus operations like counter-insurgency, anti-militancy, anti-naxals plus election duties and law and order duties to BSF effectively and efficiently কাম কৰিব পাৰে role and task so main হল কি India Bangladesh আৰু India Pakistan border to guard কৰা লগতে to play an active role during outbreak of an war BSF counter insurgency আৰু internal security duties ও কৰে লগতে ট্রান্সবর্ডার ক্রাইম প্রিভেন্ট কৰে প্লাস সিভিল এডমিনিস্ট্রেশন সহায় কৰে পাবলিক অর্ডার মেইনটেইন কৰিবলে আৰু ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টটো সহায় কৰে নেক্সট সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স সো সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সে মেইন কাম হল যিমান পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং আছে সেই সকলৰ সিকিউরিটি দিয়াৰ CISF came into existence in the year 1969 and e home ministry under her capabilities CISF is a premier multi-skilled security agency the services provided by CISF include fire protection and consultancy services role and task so prothom hol ki jiman public sector undertaking ase he public sector undertaking homuhok security provide kora লগতে কিছু সংখ্যক প্রাইভেট সেক্টর আন্ডারটেকিংস কো সিকিউরিটি দিয়াৰ প্লাস ভিআইপি সিকিউরিটি CISF কিছুমান ক্রিটিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ইউনিটস কো ফিজিক্যাল সিকিউরিটি প্রোভাইড কৰে Its main task include
crime prevention and control, protection of employees, and provision of security to the buildings. লগতে CISF এ fire protection আৰু কাম কৰে. Central Reserve Police Force. Central Reserve Police Force আসলতে Crown Representative Police আছিল, যাক July 27, 1939 ত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে to assist the princely states in maintenance of law and order. কিন্তু ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ পিছত Central Reserve Police Force হিচাপে নামাঙ্কন কৰা হ'ল. CRPF Ministry of Home Affairs under আছে. Capability, it is the main striking force of the country dealing with internal security duties, including anti-Naxal operations and counter-insurgency duties in J&K and Northeast. Role and task. So CRPF for main काम hol to enable the government to maintain rule of law, public order and internal security, plus to preserve national integrity and promote social harmony and development. এই কামখিনি কৰোতে CRPF has utmost regard for human dignity and freedom of citizens of India. Plus Kargil waror pisot CRPF of counter insurgency karone main force hisabe redefine kora gol. Next ahil Indo-Tibetan Border Police Force. So ITBP prime task hol to guard the India-China border. ITBP was conceived on October 24, 1962. Capability, ITBP is a border guarding force specially trained to operate in high altitude mountainous terrain. ITBP battalions are organized almost similar to that of infantry battalions with similar firepower. Role and task. So ITBP main কাম হল India China border guard কৰা, লগতে counter insurgency and internal security duties ও কৰে, plus natural disaster সময়ত ITBP এ various rescue and relief operations ও carry out কৰে, plus security of vital installations, disaster management, Kailash Mansarovar Yatra security আৰু Indo-China border ত ITBP এ lead intelligence agency হিচাপে কাম কৰে. Next, National Security Guard NSG. NSG main কাম হল anti-terror and anti-hijacking operations কৰা. NSG was raised on 16th October 1985 as a federal contingency force under Ministry of Home Affairs. NSG নিজৰ কোনো personnel নাথাকে. NSG army আৰু armed police forces পৰা personnel আহে. NSG basically দুটা element আছে. এক হল special action group য'ত army personnel আছে. Next হল special ranger group য'ত Central Armed Police Forces আৰু State Policeৰ personnel থাকে. Capability, the NSG has the capability of maintaining two task forces at varying degree of readiness to tackle any terrorist or hijack situation in the country. Role and task. So primary task hol to engage in neutralize terror threats and to undertake counter, hijack and hostage rescue operations. Plus designated high risk VIP security provide করার, neutralization of specific terror threats, engaging terrorists in specific situations, handling hijack situation, rescue of hostage, provision of sky marshals, anti-sabotage, post-blast studies, establishment and functioning of National Bomb Data Center. Sashastra Sima Bal SSB. SSB primary task hol Indo-Nepal
and Indo-Bhutan border guard কৰা SSB এ Indo-Nepal border 2001 ৰ পৰা and Indo-Bhutan border 2004 ৰ পৰা guard কৰি আহিছে capability SSB is capable of performing border guarding duties lead intelligence agency duties and various internal security law and order and election duties role and task primarily Indo-Nepal border আৰু Indo-Bhutan border guard কৰা লগতে to promote a sense of security among the border population prevent trans-border crimes to prevent smuggling to act as lead intelligence agency also to perform internal security law and order and election duties so আজিৰ ক্লাছটোত ইমানেই নেক্সট ক্লাছত আমি এই টপিকৰ আৰু কিছুমান কথা আলোচনা কৰিম থ্যাংক ইউ subscribe to our YouTube channel Lucent IAS you can call us at 6003834101 or 7634840050